ஸோ இந்த வீடியோ மூலமா வி ஜஸ்ட் வாண்டட் டு கிரியேட் அன் அவேர்னஸ் அமௌங் த பப்ளிக். ஏன்னா பிகாஸ் மோஸ்ட்டாக வந்து பப்ளிக்கில் வந்து தே டோன்ட் ஈவன் நோ வாட் இஸ் ஜெனடிக்ஸ். ஸோ என்ன மாதிரி சுச்சுவேஷன்ஸ் ஒரு என்ன மாதிரி மெடிக்கல் கண்டிஷன்ஸ்க்கு வி நீட் டு அப்ரோச் அ மெடிக்கல் ஜெனடிசிஸ்ட்டுங்கிறது இட் இஸ் லைக் ஜென்ரலாக யாருக்கும் பெருசாக தெரியறதில்ல. சில கிளினிக்கல் சினாரியோஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பர்டிகுலர் ஃபேமிலியில் ஃபீமேல் மை ப்ரெசன்ட் மேடம் எங்கள் மதருக்கு கேன்சர் இருந்தது, இல்லை எங்கள் மதரோட சிஸ்டருக்கு பிரஸ்ட் கேன்சர் இருந்தது, will I inherit the same? Yes, there are possibilities in such situations. What we do is that we will வணக்கம், நான் டாக்டர் ஹேம்லதா, ஒர்க்கிங் அஸ் அ மெடிக்கல் ஜெனடிக்ஸ் கன்சல்டன்ட் அட் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணா ஹாஸ்பிட்டல்ஸ், கோயம்புத்தூர். ஸோ இந்த வீடியோ மூலமாக வி ஜஸ்ட் வாண்டட் டு கிரியேட் அன் அவேர்னஸ் அமௌங் த பப்ளிக். ஏன்னா பிகாஸ் மோஸ்ட்டாக வந்து பப்ளிக்கில் வந்து தே டோன்ட் ஈவன் நோ வாட் இஸ் ஜெனடிக்ஸ். ஸோ என்ன மாதிரி சுச்சுவேஷன்ஸ் ஒரு என்ன மாதிரி மெடிக்கல் கண்டிஷன்ஸ்க்கு வி நீட் டு அப்ரோச் அ மெடிக்கல் ஜெனடிசிஸ்ட்டுங்கிறது இட் இஸ் லைக் ஜென்ரலாக யாருக்கும் பெருசாக தெரியறதில்ல. ஸோ என்ன மாதிரி சுச்சுவேஷன்ஸில் யூ நீட் டு கன்சல்ட் அ மெடிக்கல் ஜெனடிசிஸ்ட்ன்றதை இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம். ஓகேங்களா? ஸோ ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் அ பெரிகன்செப்ஷனல் அட்வைஸ், say for the men or the women, or like they are married among their very close cousins, அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ஸில். அண்ட் இஃப் யூ ஆர் worried that இந்த மாதிரி நெருங்கின சொந்தத்தில் கல்யாணம் பண்ணும்பொழுது சான்சஸ் ஆஃப் டெவலப்பிங் சம் ஜெனடிக் டிஸார்டர்ஸ் ரொம்ப காமன் சொல்கிறாங்களே. ஸோ அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் நீங்கள் வந்து யூ கேன் டேக் அ மெடிக்கல் ஜெனடிசிஸ்ட் ஒப்பீனியன் அண்ட் தென் பேஸ்ட் ஆன் விச் யூ கேன் பிளான் ஃபார் யோர் ப்ரெக்னன்சி. ஓகே, தென் ஃபாலோயிங் கன்செப்ஷன். It's say for another clinical scenario wherein our conception ஆயிடுது, then they go in for an antenatal ultrasound. So scansல ஏதாவது abnormality தெரியுது. So அந்த மாதிரி situationஸ்ல when the obstetrician says that இது probably this condition ஏதாவது underlying genetic etiology இருக்குமோன்னு suspect பண்ணுறோம், ஸோ அதனால better ஒரு genetic consultant பாருங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது, yeah, of course you will have to come and meet me, get what else has to be done for that particular pregnancy, and then accordingly we'll decide. So இப்போ ஏதாவது ஒரு structural abnormality பிக் ஆகுது, ஒரு anomaly ஸ்கேன் பண்ணி பார்க்குறோம், இல்லை ஈவன் பிஃபோர் த டேட்டிங் ஸ்கேன் பண்ணி பார்க்குறோம், அதுலேயே ஏதாவது abnormality இருக்குன்னா then accordingly we will suggest you. So some investigation has to be done. இந்த particular genetic test பண்ணி பார்க்கணும். பண்ணி பார்த்துட்டு we'll find out what is the exact etiology for that particular structural abnormality. Then accordingly we'll ask you whether to continue the pregnancy or terminate the pregnancy. Say if it is a life-threatening condition for that particular fetus, பிறந்தாலும் அந்த குழந்தையால பெருசாக சர்வைவ் ஆக முடியாது அப்படின்ற பட்சத்தில் like we would advise that particular family, why should the mother carry forward that particular pregnancy and hold all the trauma? So அந்த மாதிரி situations-ல genetic investigations, diagnosis and post-test counseling, everything will help you to decide. நெக்ஸ்ட், ஸ்கேன்ஸ் எல்லாமே நார்மல் தான் இருக்குன்னு சொன்னாங்க மேடம். பட் லேட்டாக பார்த்தோம்னா பிறந்ததுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா என் குழந்தை வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெவலப்மெண்ட் ஆசஸ் டிலேடாக இருக்குன்னு சொன்னாங்க. டெவலப்மெண்டல் டிலேயோ, மோட்டார் டிலேயோ, ஸ்பீச் டிலே, இல்லை என் குழந்தைக்கு காது கேட்கற திறமை கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குன்ற மாதிரி சொன்னாங்க. அப்படின்ற பட்சத்தில் எஸ், இட் குட் பி ஜெனடிக். ஸோ அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ஸ்லையும் we would suggest you to carry forward with some genetic investigations, and accordingly we would suggest you what has to be done next. Okay, so whatever it is, நம்ம இதை வந்து இப்போ மாதிரி ஒரு ஜெனடிக் etiology ஒரு ஜீனில் இந்த லெவல் ப்ராப்ளம் கண்டுபிடிச்சிட்டோம், then what can be done? அந்த ஜீனை கரெக்ட் பண்ண முடியுமா அப்படின்னா, yes, for certain conditions we do have gene therapy, but most of those gene therapies and all is damn expensive, and most of those are still under clinical trial and not available in India. But when you arrive at the molecular level of diagnosis, so genetic investigation பண்றோம் அப்படின்னா we are arriving at the molecular level of diagnosis. What is the genetic alteration நம்ம கண்டுபிடிச்சிடும். அப்படி கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்னா we will convey that particular information to whichever specialist your child is under the management. Say for இப்போ ஒரு பர்டிகுலர் சைல்டுக்கு டெவலப்மெண்டல் டிலே இருக்கு, சீஜர்ஸும் இருக்கு அப்படின்னா the child will be under the care of a pediatric neurologist. So we will tell them what is the cause of this developmental delay, what is the cause of the seizures. So seizures இருக்குன்னா சீஜர்ல நிறைய பேட்டர்ன்ஸ் இருக்கு. இந்த குழந்தை இந்த லெவல் ஆஃப் இந்த டிஎன்ஏல இந்த மாற்றம் இருக்க குழந்தைக்கு சீஜர் பேட்டர்னே இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ அப்போ வந்து நீங்க இந்த மெடிசன் கொடுத்தா மட்டும் கண்ட்ரோல் ஆகாது, வேறு சில மெடிசன்ஸும் சேர்த்து கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும். இல்லை ஆல்ரெடி கொடுத்துட்டு இருக்க மெடிசன்ஸ் வந்து இன்னும் சிம்டம்ஸ் அக்ரவேட் பண்ணும் அப்படின்ற எல்லாமே வில் ஜஸ்ட் கம்யூனிகேட் அண்ட் வில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் த இன்ஃபர்மேஷன் டு த கன்சர்ன் ஸ்பெஷலிஸ்ட், அண்ட் அக்கார்டிங்லி த மேனேஜ்மெண்ட் வில் பி ஈவன் மோர் ப்ரிசைஸ் டு த பாயிண்ட் டயக்னோசிஸ் அண்ட் டு த பாயிண்ட் மேனேஜ்மெண்ட். ஸோ அப்படி நம்ம பண்ணும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா the பேஷண்ட்டோட கிளினிக்கல் அவுட்கமும் இன்னும் பெட்டராக இருக்கும், அண்ட் தென் சிம்டமேட்டிக்காக the child will be even more better. ஓகே, ஸோ வாட் ஐம் ட்ரைங் டு கன்வே இஸ், குழந்தைங்களுக்கு பிறவியில் ஏற்படுற குறைபாடுகள் மட்டுமே ஜெனடிக்ஸ் கிடையாது.
சரிங்களா? மற்ற பிற சிச்சுவேஷன்ஸே வேற இது ஜெனட்டிக் கண்டிஷன்ஸ் வந்து குழந்தைங்களை மட்டும் ப்ரெசென்ட் பண்ணாது. லேட்டர் ஒரு 12 வயசு குழந்தைக்கு கூட ப்ரெசென்ட் பண்ணலாம், 20 வயசு ஆனவங்களுக்கு கூட ப்ரெசென்ட் பண்ணலாம், லேட்டர் 30 இயர்ஸ் 40 இயர்ஸ் whatever. ஸோ அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ஸ்லையும் இந்த மாதிரி ஜெனட்டிக் கண்டிஷன்ஸில் ஏதாவது ஆல்ட்ரேஷன்ஸ் இன் ஜீன் வில் ட்ரை டு மேனிஃபெஸ்ட் த சிம்டம்ஸ் லேட்டர் ஆஸ் வெல். ஸோ ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு டைப் ஆஃப் இன்வெஸ்டிகேஷன்ஸ் இருக்குது, ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு டைப் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் இருக்குது. ஸோ எவ்ரி திங் வில் பி dealt in detail and accordingly there will be the management. So அதனால வந்து clinical outcome இன்னும் பெட்டராக இருக்கும். இது மட்டும் இல்லாமல் we also provide genetic level of evaluation even for cancer patients. Say for ஒரு particular type of cancer, ரொம்ப ரொம்ப காமனாக எல்லாருக்கும் தெரியறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா breast cancer, colonic cancer எல்லாமே. So even for that we do molecular level of diagnosis. Okay, we identify the gene and what is the mutation, and accordingly we'll suggest what therapy has to be given for that particular patient. சரி, இல்லைன்னா சில கிளினிக்கல் சினாரியோஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பர்டிகுலர் ஃபேமிலியில் ஃபீமேல் மைட் ப்ரெசன்ட், மேடம் எங்கள் மதருக்கு கேன்சர் இருந்தது, இல்லை எங்கள் மதரோட சிஸ்டருக்கு பிரெஸ்ட் கேன்சர் இருந்தது, will I inherit the same? Yes, there are possibilities. In such situations what we do is that we will do genetic analysis in that particular patient. ஓகேங்களா? பேஷண்ட்டில் ஃபர்ஸ்ட் ஜெனட்டிக் அனாலிசிஸ் பண்ணிவிட்டு தென் அந்த ஜீன் மியூட்டேஷன் உங்களுதுலையும் இருக்கான்னு பார்க்க முடியும். சே இஃப் யூர் யங் ஃபீமேல், சே அரௌண்ட் 25-30 இயர்ஸ் இருக்கிறீங்க, இல்லை 35 இயர்ஸ் இருக்கிறீங்க, யூ ஹவ் கம்ப்ளீட்டட் யுவர் ஃபேமிலி, அந்த மாதிரி இதில் வந்து நீங்கள் வந்து மேமோகிராம் அஃப்கோர்ஸ் வி கேன் டூ, பட் த திங் இஸ் தட் ஒரு யங் ஃபீமேலில் நம்ம மேமோகிராம் பண்ணும்போது லைக் த பிக் வில் பி குவைட் லெஸ் பிகாஸ் பிரெஸ்ட் டிஷ்யூ இட் செல்ஃப் வில் பி குவைட் டென்ஸ். அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் மேமோகிராம் ஒரு ஸ்க்ரீனிங் ப்ரொசீஜர் பண்ணி நீங்கள் பிரெஸ்ட்டில் மாஸ் இருக்கான்னு கண்டுபிடிக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம். So rather, when there is a family history suggestive of breast or ovarian cancer, in such situations, get a genetic evaluation done for that particular patient and then find out whether the same mutation is being present in you. So அதே மியூட்டேஷன் இருக்குன்னா உங்களுக்கும் அந்த கேன்சர் வரதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு. ஸோ in such situations, ப்ரொஃபைலாக்டிக்காக நீங்கள் என்னென்ன பண்ணலாம், எப்போ பண்ணணும், how frequently you will have to be under surveillance, எல்லாத்தையுமே வந்து we'll convey to you, then accordingly you can manage your life.